it will not be in our case then. Okay, so it will go to the central one. So the how many hours you have come, how many days, whether it is within the or stipulated one is all decided by the computer. So if you go below some particular percentage, then you have to submit a medical certificate. If it goes below mm, some other percentage, you have to pay hefty fine. Then I think it is above 670. I think so 70%. If it goes below 70% attendance, then you have to repeat the semester. Okay, so you have to repeat the semester. So usually people do when you come to physical classes we do, but now it's a trouble. But anyhow, we'll be doing this everything from this semester. We'll be uploading your attendance every day. So make sure you have a required percentage of attendance for writing the examination. If it is not, there may be disqualification, or there may be you have to repeat the semester. Okay, so that's happened few cases. So please see that at the once it goes beyond our hand, we cannot do anything. Okay. Okay. The number is still not very good, but so 28 plus 129. Out of 29, 21 is there. 8 people are absent. Okay. Shall we start? Shall we start here? Yes, sir. Okay. So this semester, I'll be dealing with the laser physics to you as a stopgap arrangement, because I may not take the laser physics full. Okay, somebody else may overtake this laser physics. Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes, okay. So somebody else may take the laser. Okay. Somebody else may overtake this laser physics in the later stage. But before happening so, I would like to do 2 units. That is laser 1 and laser 2. Okay. So this mathematical equations part I would like to take it fully. Okay. And the other 3 units one can do. Okay. Not only little mathematics there, but the laser rate equations, this I wanted to do fully. Or 2-level laser, 3-level lasers, and all this first unit and second unit I do want to take fully. Okay, even somebody is taking, I will complete it on somehow I will complete these 2 units. Okay, the rest 3
is possible. Anybody can take. Okay, somebody may take. Okay, so before going into the laser physics, I would like to narrate a story. Okay, the story is the interview. Okay, I go for the I went for one faculty interview. You know that assistant professor interview in a college, in a AD college. So it's a government post. Hmm? It's a government post. So I went for one. Okay, many applicants came. Number of applicants came, and usually when you go for interview, what will happen in the interview? Okay, what will happen in the interview? What are the scenarios possible in the interview? I think it is not only true for that, but also true for everything. Okay, can you tell me what are the scenarios possible in an interview? Suppose, okay, you have completed your MSc. Okay, you go for one project interview or you go for one PhD interview. What can happen inside this? They will ask questions, right? Yes, sir. Okay, right. From where they will ask questions? From the subject you are good with, or the basics of your subject. I could not hear you. Sorry, sir. So introducing ourselves. என்னம்மா? So first introduce பண்ண சொல்லுவோம். Very good. Very nice. அதான் first. வேற. அதுக்கப்புறம் பிஜில பண்ண ப்ராஜெக்ட் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றேன். பிஜில பண்ண ப்ராஜெக்ட். Very good, Divyavali. That is one option. Okay, you are right. You have found one. Okay. சரி வேற. Sir, why you selected like on the field like that, Kempal? என்னம்மா? Why you selected that field like that, sir? இப்படி கூட கேட்க மாட்டாங்கப்பா. ரொம்ப அதாவது ஒரு இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா வாஸ்ட் பிசிக்ஸ் வாஸ்ட் தானே. ஓகே, அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா யூஸ்வலா மெனி கேசஸ் இல்லைன்னு உடனே ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்க, அங்க வந்து வேற மாதிரி நடந்த உடனே சார் தப்பா சொல்லிட்டான்னு சொல்ல மாட்டாரு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா நான் சொல்றது கரெக்டா வரும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஓகே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு கரெக்ட், அகிலன் சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட். இன்ட்ரடியூஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகே, இன்ட்ரடியூஸ்ல நம்ம ஆஹா ஓஹோ நம்மளை பத்தி போலன்னா வச்சு கும்மிடுவாங்க. ஓகே, அப்புறம் வந்து திவ்யவல்லி சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு புடி கிடைக்கணும். ஒரு நூல்ல ஒரு புடி கிடைச்சா போதும். இன்டர்வியூ போர்டு வந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கணும்னு சொல்லி வீட்டுல என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நோட்ஸ் எடுத்துட்டா வராங்க? இல்ல அப்படி கிடையாது. இல்ல நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இந்த கொஸ்டின்லாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டிடேட் எந்த கொஸ்டின் கேட்கணும், செகண்ட் கேண்டிடேட் எந்த கொஸ்டின் கேட்கணும்னா வராங்க? அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாமே கோயின்சிடென்ஸ் தான். ஓகே, அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா உங்களுடைய சாய்ஸ் கேட்பாங்க. உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டா நீங்க கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றீங்க? ஓகே, மேக்ஸிமம் 90% வந்து இது நடக்கும். ஏன்னா இப்போ நான் கம்ஃபர்ட், அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உன்னுடைய சாய்ஸ். ஓகே, புரியுதா? நீங்க இப்போ யூஜினா, இப்போ நான் போன காலேஜுக்கு வந்து யூஜி தான் மெயின், அதாவது பிஎஸ்சி தான் மெயின், கவர்மெண்ட் போஸ்ட். அப்போ நாங்க என்ன எதிர்பார்த்தோம்னா யூஜியில உள்ள ஏதாவது ஒரு டாபிக்ல அவங்க வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு எதிர்பார்த்தோம். ஓகே, நான் சொல்றது புரியுதா? நான் கதை சொல்றேன். ஆனாலும் நீங்க இதுல உங்களுக்கு மெசேஜ் இருக்கு. ஓகே, இதை வந்து நீங்க நேர்ல பிசிக்கல் கிளாஸஸ் வந்தோன்னா நம்ம we can realize it. ஓகே, யூஜியில உள்ள ஏதாவது ஒரு டாபிக், யூஜியில என்ன டாபிக்லாம் இருக்கும்?
மெக்கானிக்ஸ் இருக்கும், தெர்மல் பிசிக்ஸ், ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கும், மாடர்ன் பிசிக்ஸ் இருக்கும், நிறைய டாபிக், ஆப்டிக்ஸ் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்து நீங்க அதுல ஒரு 10 நிமிஷம் கிளாஸ் எடுங்க, அப்புறம் அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகே, இது ஒரு மோட். இல்லாட்டி திவ்யவல்லி சொன்ன மாதிரி இப்போ அவங்க எது அவங்களோட ஹையஸ்ட் டிகிரி எதுவோ, இப்போ அவங்க எம்எஸ்சி முடிச்சிருந்தாங்கன்னா எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட், பிஎஸ்சி முடிச்சிருந்தாங்கன்னா பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தாங்கன்னா பிஹெச்டி தீசிஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? ஓகே, நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இப்படிதான் இன்டர்வியூ நடக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா. அதுக்காண்டி நீங்க போற எல்லா இன்டர்வியூலும் இதே பேட்டர்ன் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. மோஸ்ட் ஆஃப் தி இன்டர்வியூல இந்த பேட்டர்ன் இருக்கும். சரியா? இப்ப நீங்க போறீங்க, போன உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அதாவதுமா ஒருத்தர் ஒரு 4 பேர் உட்கார்ந்து இருந்துட்டு ஒருத்தனை பிடிச்சி அவனுக்கு தெரியாததெல்லாம் கேட்கணும், தெரியாததெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், தெரியாதது எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ, அப்புறம் அதுக்கு வானமே இல்லை. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் they will dig your ignorance. நமக்கு யாருனாலும், இப்ப நான் அந்த இடத்துல போய் நான் இன்டர்வியூரா இல்லாம நான் ஒரு கேண்டிடேட்டா போய் உட்கார்ந்து இருந்தா கூட எனக்கு என்ன தெரியாததுன்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விட்டோம்னா அது எப்படி போகும்? டீப்பா கொண்டு போயிடலாமா? நமக்கு எது தெரியாதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த இதுலயே உட்காந்து குழியை தோண்டி நம்மள உள்ள தூக்கி போட்டு மூடிடுவாங்க. ஓகே, அப்போ ஒரு இன்டர்வியூ ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்ட் தான். எல்லாருமே இன்டர்வியூ சந்திக்க போறீங்க. இன்டர்வியூ இல்லாம சந்திக்காம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்ப இன்டர்வியூல என்னன்னா ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்க ப்ரிப்பேர்டா போகணும். நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாம போனீங்கன்னா நீங்க தொலைஞ்சீங்கோ. ஏன்னா ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாம போனீங்கன்னா தொலைஞ்சீங்க. ஏன்னா இன்டர்வியூல உங்க வாயில இருந்து என்னென்ன வார்த்தை வருதோ அதுதான் கொஸ்டின். எப்படி ப்ராஜெக்ட் இன்டர்வியூ இதுல பாத்தீங்க இல்லையா, இதுல நம்ம இது இந்த ப்ராக்டிக்கல்ல பாத்தீங்க இல்லையா, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுதான்ப்பா கொஸ்டின். அப்ப நீங்க சொல்ற வார்த்தையை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்க தப்பிச்சுக்கலாம், ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணி வெளியில வந்துடலாம். இப்ப நீங்க நமக்கு நம்ம சொல்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே நமக்கு தெரியாம இருக்கும்போது தான் மாட்டிக்கிட்டோம். இல்ல, நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, அப்படி ஒரு இன்டர்வியூல நாங்க போய் உட்காந்துருக்கோம். அந்த பிஎஸ்சி பசங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுங்கன்னு சொல்றப்போ நிறைய பேர் என்ன டாபிக் தெரியுமா சொன்னாங்க? நிறைய பேரு என்ன டாபிக் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? நிறைய பேர் லேசர்ஸ். அதாவது ஏன்னா லேசர்னு ஒண்ணு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஓகே ஒரு நல்ல சாய்ஸ் நினைக்கிறோம். இட்ஸ் a very bad சாய்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு லேசர்னா என்னன்னா கட் பண்றதுக்கு இருக்கு, வெல்டிங் பண்றதுக்கு இருக்கு, அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு பெரிய பட்டிமன்ற பேச்சாளர் மாதிரி பேசுறாங்க. நிறுத்துங்க, அதுக்கு கோஹரன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு ஃபின்ஃபேஸ் இருக்கு, எல்லாம் சர்த்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள டீப் பண்ணணும்னா, அதாவது ஒரு 1வது கொஸ்டின் 2வது கொஸ்டின் நம்ம உள்ளுக்குள்ள போறோம். அப்போ லேசர்ஸ்னா என்ன, லேசிங்னா என்னது? ஓகே, அப்போ ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன். லேசர்ஸ்னா என்ன? லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன். ஸ்டிமுலேஷன்னா என்னன்ற வரைக்கும் சொல்லிடுறாங்க. அப்போ உள்ளுக்குள்ள ப்ராசஸ் என்ன, ஸ்டிமுலேஷன்னா என்ன, ஸ்பான்டேனியஸ்னா என்ன, அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்னது, சும்மா வெறும் மேற்போக்குல பூசிட்டு வந்திருக்குங்க. ஓகே, அதனால என்னன்னா எந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இல்லை. எனக்கு லேசர்ஸ் அப்படின்னு கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. என்னன்னா லேசர்ஸ் அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் இன்டென்சிவான டாபிக்கும் கூட. இந்த என்ன செஞ்சதுங்க, லேசர்ஸ்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம? லேசர்ல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னன்னா, அப்படி ஒரு டப்பா படத்தை போடணும், அந்த டப்பா படத்துல இருந்து வெளியே வர்றது ஒரு 4-5 வேவ் ட்ரெயினை போட்டு இது எல்லாம் இன்ஃபேஸ்ல இருக்கு, இது ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது, இது மோனோக்ரோமேட்டிக்கு,
இதுதான் லேசர் அப்படின்னு. பட் தட் இஸ் a 12th கிளாஸ் லேசர். ஓகே, 11th 12th லேசர் அது நமக்கு இல்ல. ஓகே, அப்ப நமக்கு என்ன லேசர்ஸ்னா actually it is a very interesting physical phenomena where you manipulate the system in such a way that you can create coherence in this. Now, what is coherence? That question itself will take a lot of time. Okay, so you see that. So, can anybody think of what is the difference between a laser light and any? Do you know any monochromatic light in any monochromatic light? Sodium vapor. Very good, very good, excellent. Sodium vapor lamp. Sodium vapor lamp is nearly monochromatic. There are two lines will be there, but let us not bother about it. Okay, it is 58905460. I don't know really. I don't know the number, even though I should have known that. Okay, so whereas the laser light is also monochromatic. So, have you ever thought about how the sodium vapor light is different from a laser? You know what kind of lasers you know? Have you done lasers in your BSc? Yes, sir. Helium neon, ruby. Helium neon, very good. Where? Ruby laser. Very nice. Very nice, very nice. So, அதாவது in principle, you can have an ice cream laser. You can have a fruit juice laser. You can have any laser. Okay, so helium neon and in principle, one can have a solid laser and liquid laser and gas laser. That means, let me come to the point later. But this whatever the laser he has told, ruby laser or the helium neon laser. I think helium neon laser is the gas laser where the quality is very, very, very high. Okay, so when you have a laser and that is monochromatic, when you have laser that is monochromatic, but I have a monochromatic light, that is sodium vapor light also. I have a monochromatic. How they two are different? Sodium vapor lamp emits the light in all directions, while the laser emits the direction in particular direction. ஆயாதுரை ஒன்றும் இல்லை. நம்ம சோடியம் வேப்பர் லேம்பை வெளியில வச்சிருக்க மாட்டோம். ஒரு மர டப்பாக்குள்ள வச்சிருப்போம். அந்த மர டப்பாக்குள்ள 4 ஓப்பனிங் இருக்கு. 3 ஓப்பனிங் அடைச்சிட்டோம்னா, ஒரு ஓப்பனிங் மட்டும் திறந்தோம்னா ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் லைட் வெளியில வரும். அப்போ அது லேசர் ஆயிருமா? நான் கேட்குற கொஸ்டின் கரெக்டா ஆயாதுரை? Yes, sir, I can understand that, sir. இல்லையா, ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் வெளியில வருது. ஓகே, Yes, sir. அப்ப அது லேசர் ஆயிருமா? அப்ப என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு? சார் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒண்ணா இருக்கும் சார் லேசருக்கு. ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ்னா என்னமா சொல்றீங்க? என்ன மீன் சொல்றீங்க சார்? பார்ட்டிகிள் வந்து அந்த சோர்ஸை விட்டு கிளம்புற அந்த ஃபேஸ் வந்து சேமா இருக்கும் சார். that is a very nice answer. That's really appreciated. ஓகே, அப்போ இது ஒண்ணா, அப்போ வந்து சோடியம் வேப்பர் லேம்ப்ல ஒண்ணா இருக்காதுன்னு சொல்ல வரீங்களா? சோடியம் வேப்பர் லேம்ப்ல ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷனா இருக்கும் சார். ஸோ டைரக்ஷன் எல்லாம். ஆனால் வந்து லேசர்னா நம்ம ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன்னால ரொம்ப ஹை இன்டென்ஸா இருக்கும் சார். அங்கே ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் இருக்கனால மட்டும்தான் நம்ம லேசர் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். Very good. Okay, that is okay. She told a very important point. What is the important point? How okay? Divyavalli, can you tell just a 1 minute?
Okay. So she has told one important point. That is that the can you anybody can decode her answer? Can anybody can amplify her answer? So what is the difference between laser lamp and what is it? The sodium vapor lamp. She has told the answer. Okay. So the laser lamp, your spontaneous emission is suppressed, and in the in the thermal, in this sodium vapor lamp, spontaneous emission is not suppressed. Okay. So obviously the spontaneous emission plays the role of spoiler, right? Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So how do you manipulate the spontaneous emission? Okay, that is the task. That is a task. Okay. Okay. So how many processes are there, and what kind of systems we are dealing with? Then we will go one by one. But you see that you are engineering it, right? You are engineering the you are engineering the atom and the radiation interaction, correct? Right? You are engineering that. So it is very interesting. Uh, okay, it is very interesting to see that the engineering part of that. And okay, so we'll go straight away go to the subject. As I told you, I will bother about the lasers 1 and lasers 2. The mathematical equations part I will handle. Okay. Okay. Shall we go to the subject straight away then? Okay. Huh? Yes, sir. Okay. Okay. Do you see the board here? Yes, sir. Okay. Okay. So today the initial steps. No, let me go slow. Okay. Okay. So let us consider a two-level system. Sorry. Okay. So what is the energy level difference between this? The energy level difference between this is called, so the energy is E2, this is E2, this is E1. So we know that H cross omega equal to E2 minus E1. Omega is equal to E2 minus E1 by H cross. Okay? But where do you have a two-level system? Okay, so that is an important question. We have to answer that. There are no two-level atom in the universe, right? How many levels, how many energy levels are there in the hydrogen atom? How many energy levels are there in the hydrogen atom?
5, sir. Hmm? 5 energy levels. How do you say 5? What is your Agilan, what is the one? Oh, sorry, sir. I said the series, sir. Ah, but that is only 5. Okay. Any other answer are there? Sir, only one, sir. Only one. Okay. Sir, infinite energy levels. That's true. The infinite energy levels are there. Okay. So, whatever Rukmini said is true. It is infinite energy levels are there. Okay. How do you know? How do you know, Rukmini? How do you say that it is infinite energy levels? Can you explain your answer? Sir, only when electron goes to infinity, it will be free from that. Like, we can write n is equal to 1, 2, 3, 4, anything, sir. But when we put n is equal to infinity, then the electron will become free electron. Like, there will be. That is one good answer. Okay, but can you tell quantitatively how do you know that there are any infinite levels? How do you know? Quantitative. So energy becomes zero like that, sir. Energy. How energy becomes zero, Gurunathan? When it is at infinite level, so the potential energy becomes zero of that system. Uh-huh. But you can see this way. What is your En in a hydrogen atom? Minus 13.6 by n squared, sir. Very nice. Electron volt, right? Yes, sir. What is the lowest value of N? 1, sir. Yeah. So N is equal to 1 is called ground state, right? Yes, sir. Okay. What is the highest level? What is the upper bound for N? Infinity, sir. Agilan said 5. So are there no 6s possible? It is possible, sir. Yes. Well, what is the highest one? There's no upper bound. Infinite, sir. There's no upper bound, right? Hmm? Do you agree with that? Yes, sir. Other guys, no? Do you agree with that? Gurunathan, do you agree with that? Yes, sir. Yes, sir. Agilan. Again, only that 5 things are possible. Five series are there because of some specific reasons. In general, if you can get it from N6 to N1, again, if you can get it from N6 to N1, then we can call it as a Agilan series. There is no or there's no problem with that, right? Okay, because for some reasons they have put it as n is equal to 5, but it is not that n is equal to 5 is the upper bound. That means the n is equal to 6 energy state is not available to the electron. No. Okay, for Kritika and for Kritika question, Kritika, you must remember that the particle occupies the electron occupies the ground state. Okay. Yes, sir. But is it possible for it to? We can go to any energy level by absorbing the energy, right? Yes, sir. That It is is available. So there are available states are infinity. yes, sir. Okay, so available states are infinity. So why you should remember this, no? You will be doing quantum mechanics. You will be doing you will be doing hydrogen atom problem. You will be doing 3 model systems in quantum mechanics. How many? 3, right?
three model systems you will be dealing in quantum mechanics. What are they? Number one, particle in a box. Number two, anybody knows what is the second model system? Harmonic oscillator. Potential wells. That is a particle in a box. Correct? Prithvi? Huh? Yeah. Particle in a box. Harmonic oscillator. Third one is hydrogen atom. This comes in your second unit of the QT. Okay? Second unit of the QT. Okay? So all these one, you must know that they are all infinite dimensional systems. That means that the energy levels available are infinite. Okay? The energy levels available are infinite. You will also deal with the, okay, then you can ask, are there any finite energy levels are there? That means there is a lower bound and there is a upper bound. Do you know any such systems? Or any such particular property you can have that? If you consider the spin half system. நீங்க ஸ்டாட்மேக்ல படிச்சீங்கல்லாமா paramagnetism படிச்சீங்கல்ல, there is the spin have two levels, right? What is one? One is up, another one is down, correct? Yes, sir. Okay, so that is a two-level system because there are only two levels are there. The one is up, another one is down. Okay, so when you go to the fourth unit where you deal with the spin, you will have a spin up, spin 1, spin 3/2. Depending on that, there will be levels, but it will also be finite. For example, spin half will be 2, spin 3/2 will be 4, spin 1 will be 3, spin 3/2 will be 4. So there will be finite energy levels will be there for the angular momentum states. Okay, do you agree with that? Okay. Yes, sir. Okay, how do we understand this? Because this is very important. A particle will have you may have different Hilbert spaces for a particle. For example, if you consider energy, then obviously if you consider the electron, then you will have a hydrogen atom. That when you do the hydrogen atom problem in the quantum mechanics, you are not dealing with the spin of the system. So you will deal separately the spin of the system. So if you consider the energy levels of the hydrogen atom, when you take it, it is infinite, but every level you can accommodate 2 electrons, right? N is equal to 1, you can accommodate 2 electrons, right? Yes, sir. Yes, sir. So that comes with the addition of another degree of freedom, that is called the spin, correct? That comes with the addition of another degree of freedom, that comes with the spin, up and down. Okay. For example, if you have a spin 1 electron of a hydrogen atom, then in the ground state, how many electrons you can accommodate? 3. Okay. Because the energy level, the allowed energy levels of the hydrogen atoms are 3. Okay. For the spin 1 is 3. Okay. So you will have many times you will only consider infinite energy levels are there. Okay. So, but now I am telling a 2-level system. Okay. So 2-level system means we will select any 2 particular levels in the system. The levels are infinite. The levels are infinite. Okay. So you can take a Ayadurai, I said the ruby laser, okay, and the helium neon laser, okay. So even though the levels are infinite, you will select a particular 2-level system, and then you can play with that. You can tune with that. Not only 2 levels, 3 levels you can accommodate. You can select it, and you can play with it. Other levels, that they will not banish it, but the probability
of exciting from the other from the excitation to the other levels will be 0. Okay, so you can have such a particular levels. நீங்க புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபி லேசர்ல 2 லெவலோ 3 லெவலோ they will very specifically say that depends on the mechanism. That mechanism means suppose an electron is in the down in this in the ground state. How can I make the electron to go up? By exciting it with a photon. By Exciting it with a photon of energy E2 minus E1. correct. But somebody else also told something, right? So suppose there is an energy level is there here also. Okay, let us take it. Sorry, I think it is a very wrong one. That is a very low level. Suppose you have a one energy level here. Sorry, you வரவே மாட்டேங்கப்பா. தம்பி இது ஸ்ட்ரைட் லைனா கணக்கு வச்சுக்கோங்க. சாரி தப்பு பண்ணிட்டேன். மவுஸ் வச்சு வரைஞ்சிட்டேன். another the energy level E prime வச்சுக்கிறேன். So okay, suppose you give energy to this that omega is equal to E2 minus E1. I give this energy. Okay, let us consider omega prime is equal to E3 minus E1 by H cross. Okay, suppose you give omega, then obviously the probability from transition to from E1 to E3 is negligible. What it is? Negligible. Okay, so it depends on what is the energy we are giving. So by choosing the energy, you can select the two levels which will be participate in the lasing action. Am I right? Do you agree with this? Suppose if I choose the energy, okay, E3, what is it will happen? Okay, so I can just choose it because I can choose the levels between E2 and E3. Then I can consider the omega minus omega prime energy. Then I can play the role between these two levels. Okay, so it all depends on how do you choose the energy levels and how do you play it. Okay, do you agree? Okay, do you agree with this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so one thing must be very clear. அதாவது if you will see such a behavior in your class in your QT2, that is the energy levels between, suppose I have suppose the energy from omega to go from E1 to E2, you need omega of energy. Okay, so what will happen? Suppose I am exciting with the electron omega minus 0.01 omega. That is what I'm trying to say is that I don't have the exact omega. Then is there a possibility for the electron to make a transition, or I'm just adding one more electron? Is there a possibility for the electron for a transition? First, you understand the question. Do you understand the question? Do you understand the question? Okay. Okay, what I'm trying to say is that I'm exciting from E1 to E2. Okay, I'm exciting from E1 to E2. What is the amount of energy needed? Omega. Okay, so omega. Let us consider omega is equal to 10 in some 10 electron. Sorry, one electron volt. That is a very reasonable one, right? 1.1 or 1.2 electron volt. Do you agree with this? Huh?
Hey, Baba, do you agree with this? Yes, sir. Uh, all experimentalists can tell me this 1.2 or 1.1 is very interesting. Why? Why? Germanium's Huh? Germanium's band gap, sir. Uh, Energy gap, sir. Very nice, very nice, very nice. This the 1.2 electron volt only that the it will come in the ultraviolet region. Okay, if you calculate the corresponding one hour, it will be close to this one, and that is where your solar spectrum will peak. நீங்க எல்லாம் எனக்கு கடைசியில் இந்த படம் தான் சொல்ல போறீங்க என்ன இப்படி ஒரு படத்தை போட்டு இந்த 1.2 தான் சோலார் செல் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்றவங்க ஃபுல்லா இதை தான் சொல்ல போறீங்க ஓகே. So now I am not going to do any solar cell. So let me consider. Suppose I am exciting with omega is equal to 1.1 electron volt or 1.15 electron volt. What will happen? Will the transition happen or No, sir. Divyavalliya? Yes, sir. Sir. Okay. Divyavalli says no. He is very strict. Okay. Any other answer? Any other answer? Sorry, in between metastable state மாதிரி Anuma? metastable state மாதிரி in between I'll give you Thambi, only two states are there. No? So the transitions will happen. Sir, I think weak excitation will Anuma? happen. It is possible, sir, but it is not strong as that excitation. It will be weak excitation. It will be big. Whatever you are telling is very right. Let me write it as a graph. Sir, is it like the difference between simulation and like stimulated emission and spontaneous emission, sir? No. I am not at all bothered about the stimulated emission or spontaneous emission. I'm doing pure quantum mechanics. There, when you have a level, it is not an emission, right, ma? It is the absorption. Okay, sir. Yes, sir. So what there is only one absorption process, correct? There is nothing Yes. like stimulated or spontaneous, correct? Yes, sir. Okay. Okay. Suppose this is the omega minus, sorry, I think it is becoming 1. Omega minus 1.2 electron volt. Okay, so this is a 0. Kattama? Namakku. Yes, sir. Omega minus 1.2. So when you put a 0 means omega is equal to 1.2. Do you agree with this? Yes, sir. Okay, so I think the curve, this x-axis is a probability for the transition. The curve will be right. You will do this. You will do this in the quantum mechanics. Okay, whether it is less than 1.2 or greater than 1.2, the probability will be there, but it is as Rukmini said, it is not strong as we predict, as we expect. It will fall. It will fall very rapidly. Okay, and you will note this point also in quantum mechanics. Okay, you may ask, it is very strange, right? Because it is very, very strange. ஒரு கடைக்கு போறோம் 10 ரூபா சாமான 9 ரூபா கொடுத்தா தருவானா? உன் சொந்தக்காரன் இருந்தா கூட தர மாட்டான். So, but quantum mechanics it is possible, but with a very, very, very less probability due to uncertainty relations. Okay, you will do this. You will do it in QT2 first unit. What is the one? QT2 first unit. Okay, so now I go there. This is the point I wanted to make it. Okay, now whenever you have a system, how many what are the process possible? Let us consider only the 2-level system as of now. What are the processes possible? Okay, there are 3 processes
are possible. One is, what is it? One is absorption. Okay, and another one is emission. Okay, the emission can be classified into two categories, as you have said, many of you have said that no. One is spontaneous emission, another one is stimulated emission. Okay, so another one is stimulated emission. So the three processes possible. One is absorption. The எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்டலிஸ்ட்டுக்கும் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் அட்சார்ப்ஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? ரெண்டாவது வந்து எமிஷன். Emission can be classified into two categories, right? One is spontaneous, another one is stimulated. T கிடையாது. Okay. Hey, you are on the line. Are you on the line? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Stimulated. Can anybody tell what is the difference between a spontaneous and stimulated emission? Do you know? State comes back to ground state by its own. It's called spontaneous emission, sir. When Okay. நம்ம எந்த போட்டோனை வச்சு அதை எக்ஸைட் பண்றோமோ அதே போட்டோனை வச்சு அதை கீழே கொண்டு வந்தோம்னா அது ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன். Very nice. Very nice. What she is telling is, suppose you have excited the atom from ground state to excited state. Excitation can be done only when you give the pumping, right? That is called you give the energy omega, correct? Do you agree with this? Only when you give the energy, it gives up. Okay. Now the atom is there in the excited state. Okay. It can come to ground state via two ways. One is spontaneous emission, another one is stimulated emission. Okay, so the spontaneous emission and the stimulated emission, there is only one difference, that is that where there is a energy is given. Suppose you have to give omega energy, then if it comes, then it is called stimulated. Even if you switch off that one, what is this one? This one is called pump, right? This one is called a pump. That means you are giving energy. Okay, so if you are giving energy to omega, if you are giving energy omega, then it comes back, then it is called stimulated. Stimulated emission. Even if you switch off the field, you are exciting the atom, yeah, you are exciting the atom and you switch off the field. That means you are not giving omega. Then even then the atom can come to the ground state without any external agency's action. That is called spontaneous emission. Okay, spontaneous emission. Do you agree with this? So this is so you can tell that you are giving intensity. Actually, you will do the lasing action by giving intensity. Okay, if there is no intensity, even if the intensity is not there, then the atom can come from E to G. That is called spontaneous. Whenever you have an expression where the intensity term present, it is called the stimulated emission. Again, I'm telling this you will do in the section. This you will do in the QT2 section, unit 2. Unit 2. Okay. Okay. So why I'm telling you is that this is not something which is some arbitrary. We will derive this process. We will do this process in a way from a very basic one. Okay, so it is not something we can go on telling by just giving statements there. That is not. We will be dealing with this. We will be deriving this here. More than that, we will be deriving this. Let me only one second. Just give me a minute. I will show you the things. Yes, ma'am. Sir, ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க.
சார் இப்போ E3ங்கிற ஒரு எனர்ஜி லெவலை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் சார். E2க்கும் E3க்கும் இடையில இருக்க எனர்ஜியும் E1க்கும் E2க்கும் இடையில இருக்க எனர்ஜியும் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா E2ல இருக்க எலக்ட்ரானுக்கு நம்ம ஃபோட்டான் கொடுக்குறப்போ அது E3க்கு போகுமா இல்லை E1க்கு வருமா சார்? Exactly. But okay, I will resolve this question. But this do you know any quantum mechanical system in which the energy levels differences are same? No, இல்லையாமா E2க்கும் E1க்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸும் E2க்கும் E3க்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸும் சேமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? எஸ் சார். ஓகே, அப்படி இல்ல சார், ஏன்னா 1/n² ப்ரொபோர்ஷனல் தான் இருக்கு, அதனால இருக்க முடியாது சார். அப்படி இல்லாதனாலதான் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் பாசிபிளா இருக்கா சார்? ஆமா அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துமா ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. either there's a probability for the transition from E2 to E3 is there's a probability, or from E2 to E1 there's a probability. But there is a system, it is called a harmonic oscillator. It is called what it is? Harmonic oscillator. What is harmonic oscillator energy level? En is equal to n plus r h cross omega. What is the difference between 0 and 1? What is the difference? 1. H cross omega. Correct? Yes, 1. Okay. Prithvi, can you tell me what is the difference between E2 and E1? Guru. Can you tell me what is the difference between E2 and E1? 1, sir. So நான் சொல்றேன். E101 minus E100 என்ன difference? அதுவும் 1 தான் சார். So this is a very specific system. What is the specific system then? It is that EQ levels are there in the harmonic oscillator. When you do quantum mechanics, you will realize that it is the energy levels are EQ levels. Whereas what will happen to, so it's like a ladder. Correct? Ladder la n equal adana வைப்பாங்க, ஒண்ணுக்கு ஒண்ணுக்கு இடையில distance. Yes sir. It is a ladder energy levels. Okay, so just it will go. Okay, whereas in the hydrogen atom, what will happen? The energy level difference between E1 and E2 is very high, whereas E2 and E3 is low. E3 and E4 is lower than that. So the levels will be go on lowering and merge after some time. Okay. There is another possibility is there. What is another possibility? When n goes large, the energy level separation can increase, correct? Hello? In the hydrogen atom, En is proportional to 1/n². What is n? Energy state. Energy state of the system, right? This is hydrogen atom. Okay. In the harmonic oscillator, what is the possibility? It is proportional to n, right? That is linear harmonic oscillator. Okay. So what is the other possibility? Proportional to n². Very nice. Yaar? Who? Sir, Kritika. Kritika. Very nice. So this is particle in a box.
Okay. So these three model systems only you will be dealing with your quantum mechanics. Okay. So when you do quantum mechanics, you must always remember this. Okay. சும்மா மெக்கானிக்கலா 10 மார்க் கொஸ்டினா படிக்கக்கூடாது. ஓகே புரிஞ்சுதாமா? அப்போ E1க்கும் E2க்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸை விட E2க்கும் E3 டிஸ்டன்ஸ் கூட இருக்கும். E3க்கும் E4 டிஸ்டன்ஸ் அதை விட கூட இருக்கும். அப்படியே மேல போயிட்டே இருக்கும். In general, En is equal to n square pi square h cross square by 2m L square. L is the width of the bell bar. So you can calculate the difference. So how do I tell? No, it is delta En. Okay, you can calculate delta En. What is delta En? En plus En plus 1 minus n. Okay, so what is my weak point? Whenever I'm taking, I will go to quantum mechanics. That is my weak point. Okay, so I am going to quantum mechanics now. So I will finish this quantum mechanics business, come back to our thing. Okay, so this is delta n. Okay, so நீங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எனக்கு மூணுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு, ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கு, லீனியர் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கு, பார்ட்டிகல் பாக்ஸ். ஓகே சரியா? En plus 1 ரொம்ப ஈஸி இது. ஓகே, En plus 1 minus En. நான் பிசிக்கல் கிளாஸஸ் வந்துச்சுன்னா இதுல செமினார்ல நான் கட்டாயம் கேட்பேன். ஓகே, so three kind of Hilbert spaces or three kind of linear vector spaces you will see, where in one the energy levels will go on decreasing. The difference between the energy levels go on decreasing. In another one, the energy level differences are constant. In another one, the energy level differences are increasing. Okay, so there is only three kind of possible. So every model system accommodate each one. Okay, so now we are. Sir? Yes. Sir, what is this zero energy? Is a zero energy level possible, sir? Like in linear harmonic oscillator problem, we are writing it as n plus h. What is this? If we put like n equals to 0, but in our particle in the box and all, it is not the case, no, sir. Okay. That answer, you are right. I thought somebody should raise the question. Okay, ma. Okay, let us now. Okay, since you have asked the question, let me tell you the answer. Okay, so it comes via mathematics, but that has a very deep meaning. Okay, particle in a box. Hey, அவங்க கேட்குற கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியுதா தம்பி? மற்றவங்களுக்கு புரியுதாப்பா? அவங்க கிருத்திகா கேட்குற கொஸ்டின் புரியுதா? n is equal to 0னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்குறாங்க. ஓகேயா? யாருக்காவது ஆன்சர் இருக்கா? குரு? No sir, no idea sir. No idea. Akhilanji? Anybody else? No sir. Okay. So Divyavalli? No, sir. Okay. So let me tell you that it's a particle in a box. It is purely mathematics. You will do two things. One is you will consider the energy eigen levels, that is A sin n pi x by l. Okay. Yeah. Enama? So whether your n is number of nodes, sir? நோட் அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ கிராசிங் தான்மா. அது வந்து பொசிஷன் பேசிஸ்ல தான். என்னங்கிறது எனக்கு இங்க வந்து லெவல்ஸ் தான். ஓகே சார். ஓகே, En is equal to n square pi square h cross square by 2m l square. இது எனக்கு எப்படி கிடைக்குதுப்பா? இது என்னது மேல இருக்கிறது? Schrödinger equation. Schrödinger equation.
ஐகன் வேல்யூ ஈக்குவேஷன். இந்த ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குல்லம்மா, இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு இது வந்து ஐகன் வேல்யூஸ். இது வந்து என்னது? அப்போ இது ஐகன் வேல்யூஸ்னா சை என்னது? வேவ் ஃபங்க்ஷன். ஐகன் வெக்டர் சார். ஐகன் வெக்டர்ஸ், வெரி நைஸ். ஐகன் வெக்டர்ஸ். ஓகே, அப்போ ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு எத்தனை ஐகன் வேல்யூ கிடைக்கணும்? 3 ஐகன் வேல்யூஸ் and 3 ஐகன் வேல்யூ 3 ஐகன் வெக்டர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோமா? ஓகே, அப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணதுல அப்போ 1 2 3 ன்னு ஒரு இடத்துல நோட் பண்ணோம்ல, அதுதான் இந்த n. சரியா? அப்போ இந்த n ஃபைனைட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸும் ஃபைனைட்டா இருக்கும். இந்த n இன்ஃபைனைட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸும் இன்ஃபைனைட். கரெக்ட் தானே? ஓகே சார். இன்ஃபைனைட் மேட்ரிக்ஸ் தானே இன்ஃபைனைட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் கொடுக்க முடியும். எஸ் சார். ஓகே, அப்போ இதுல சரி, இப்போ நம்ம இங்க பார்ப்போம். வாட் இஸ் தி லோயஸ்ட் லெவல் பாசிபிள்? n is equal to 0 போட முடியுமா? No sir. n is equal to 0 போட்டா என்ன ஆயிருங்க? Everything will be 0. So it's a trivial solution, correct? We do not take it. That is why we start with the n is equal to 1. चलता है? Okay? Okay sir. Okay, so the n is equal to 1 is the ground state. சரியா? When you consider linear harmonic oscillator, what is the linear harmonic oscillator? You will do the same thing. Then you will calculate this one. I think it is n of n, h n of alpha x. Don't bother about alpha. Okay, so that is something constant. Okay, நீங்க இதெல்லாம் படிப்பீங்கப்பா, நான் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன், அவ்வளவுதான். ஓகே Okay sir. ஓகே, n is equal to 0 போட்டா பாசிபிலிட்டி இருக்கா? h is 0 of x என்னது? Sorry sir. h என்னது பாருங்க, ஹெர்மைட் பாலினாமியல். What is h is 0 of x? One. What is h is 0 of x? ஏய், என்னங்கடா படிச்சீங்களா படிக்கலையா? இது என்ன வேல்யூ என்னப்பா? 1. படிக்கலையா என்ன? படிச்சேன் சார். படிச்சீங்களா? அப்போ h 0 போட்டோம்னா ஆன்சர் வருமா? 0 ஆகாது இல்ல? 0 ஆகாது இல்லம்மா? Yes sir. அதனாலதான் சைஸ் 0. இது ஹெர்மைட் இது எடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கம்மா, ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்துட்டீங்கன்னா n is equal to 0க்கு வேவ் ஃபங்க்ஷன் பாசிபிள் இருக்காது. சரியா? ஓகே Okay sir. n is equal to 1ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட். ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிசைடட் பை யுவர், நீங்க இதெல்லாம் படிப்பீங்க QT1ல செகண்ட் யூனிட்ல படிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சைஸ் 0, அதாவது n is equal to 0க்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் உண்டு. அந்த எனர்ஜி E0 is equal to half h cross omega. Can anybody tell what is this name? What is this energy? Zero potential. 0 பாயிண்ட். நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 0 பாயிண்ட் எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டமை வந்து நம்ம என்னன்னா ஒரு ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரா கன்சிடர் பண்ணுவோம்ப்பா ஃபார் சம் தெர்மல் என்விரான்மெண்ட்ல. ஓகே, தெர்மல்லா இருக்கும்போது இப்போ தெர்மல் எனர்ஜியே இல்லாம இருந்தா கூட அதோடைய ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க சாலிட் ஸ்டேட் பிசிக்ஸ்ல
0 point vibrations படிப்பீங்க. ஓகே, எங்கன்னா 3rd யூனிட்லயோ 4th யூனிட்லயோ lattice vibrationல இந்த 0 point எனர்ஜி வரும். ஓகே, சில இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். எதுக்குன்னா சில இப்ப நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஒரு லிக்விட் இருக்கு, லிக்விட் அப்படியே கூல் பண்ணா என்ன ஆகும்? சாலிட் ஆகுமா? சில இடத்துல சாலிட் ஆகாது. ஓகே, ஏன்னா அந்த 0 point vibrations வந்து தடுக்கும். 0 point vibrations வந்து என்ன செய்யும்? இதை தடுக்கும். ஓகே, ஸோ okay, have I answered your question, Kritika? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, that is it. One is mathematical. We come from mathematical. When you calculate the energy eigen levels, for some of the case, the energy n is equal to 1 is the lowest possible state. For here, n is equal to 0 is possible. So one can ask the question, what happens at n is equal to -1? Correct? Yes, sir. But it cannot be possible, sir. Why it is not possible? It is like negative energy. What is this? Hydrogen atom, what is your energy levels? -13.6. Where is minus negative energy level, right? But this is completely dealing with potential energy, sir. Okay. When you put n is equal, right? When you put n is equal to -1, you don't get a new solution. Yes, when you put a -1, what will happen? -1 can come out, right? Sin of -x is equal to minus sin x, right? You will not get a linearly independent solution. So you will not bother. You will say that you will start from the 0. Okay? Okay, sir. You will see that n is equal to -1 doesn't matter. Yes, sir. Okay. Here also you can put n is equal to -1. Then you have a formula. hn of -x को formula का -1 power n hn of x in formula का. By using the formula I can. So you will not get a linearly independent solution. Okay? Okay, sir. Okay. So now where we start from here. Okay, so you have 2 processes are there. So totally how many processes are there? One is absorption, another one is stimulated emission and spontaneous emission. Okay, during this, so every Einstein has classified that, using the Einstein has said okay. Suppose you have a, okay, let us now rewrite it. Okay, I will not first day class now, so I don't want to take many things. I will just wind it down. Okay, so I told you there are 2 levels are there. One is ground state, another one is excited state. It doesn't mean that the atom has only 2 levels, but these 2 levels are playing the game. Okay, nobody else is playing the game because we give energy such a way that these 2 levels or the transition between the 2 levels are significant, where the transition from the ground state to another levels are insignificant. Okay, so that is the meaning. That is the meaning. Okay, so before going into this, let me show you one thing. That is what I think question I have. Do you see the board, pa? Do you see the book பாக்குறீங்களா? இதான் உங்க book. Yes, sir. Quantum mechanics book. Okay. இந்த பாருப்பா, the average of such pair of states சொல்லிட்டு 4.23ல ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்கானா? இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல இந்த கேங்கிறது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட், என்னங்கிறது இனிஷியல் ஸ்டேட், ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து அட்டாமிக் டைபோல் ஆபரேட்டர். அதெல்லாம் நமக்கு மேட்டர் கிடையாது. ஆனா அங்க என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வருது? ஐ வருதா?
ஐ இருக்கா? எஸ் சார். ஐங்கிறது வந்து என்னன்னா இங்க பாருமா, இன்டியூஸ்ட் எமிஷன் பாரு. The transition என்ன போட்டிருக்கீங்க? The transition probabilities per unit time for absorption and induced emission or stimulated emission. Okay. In the dipole approximation is this. So 4.21 பாருங்க. இதுதான் probability for the absorption and the induced emission. இதுல மற்ற டேர்ம் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது. பட் ஆனா அந்த ஐங்கிறது வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த எனர்ஜி யூ ஆர் கிவிங். கரெக்டா? எஸ் சார். ஓகே. இது அப்போ இன்னும் நமக்கு ஒரு ப்ராசஸ் பார்க்கல. அது என்ன ப்ராசஸ்? ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன். கரெக்ட்? எஸ் சார். ஓகே. ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷனுக்கு தனியா ஒரு சாப்டர் இருக்கு, ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அந்த செக்ஷன்ல இந்த இது ப்ராபபிலிட்டி நம்ம பார்த்தது. இந்த ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து பாருங்க 4.22 பாருங்க. பழைய ஃபார்முலாக்கும் இந்த ஃபார்முலாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பா? பழைய ஃபார்முலால ஐ இருந்துச்சு, இந்த ஃபார்முலால ஐ இல்ல. கரெக்டா? எஸ் சார். ஓகே. சோ for induced emission or stimulated emission and absorption you need the intensity, whereas in the spontaneous emission without having any intensity of light, you will the atom can come from a upper state to higher energy state to lower energy state, but the other way is not possible. Correct? What is the other way? The atom cannot go from a lower energy state to higher energy state without having any energy. Correct? Yes, Do you sir. agree with this? That is not possible. But whereas it can come from the higher energy state to lower energy state by emission. Okay, that emission is called stimulated emission. There you will also deal with it. The I is missing there. Okay. So இந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு தெரியுதா? Yes, sir. 4.23க்கு மேல ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு தெரியுதாமா? எஸ் சார். அதுல ரெண்டு குவாண்டிட்டி ஈக்குவேட் பண்ணிருக்காங்களா? எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு செகண்ட் குவாண்டிட்டி, இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன், ரெண்டாவது டேர்ம் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன், ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிற டேர்ம் வந்து அப்சார்ப்ஷன். ஸோ தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்துல எல்லா ப்ராசஸும் சேமா தானே இருக்கணும். தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வந்துச்சுன்னா 10 ஆட்டம் வந்து அப்சார்ப் ஆச்சுன்னா அந்த 10 கீழே வரணும். கரெக்டா? Yes, sir. ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன்ல. ஓகே. இப்போ வந்து ஸோ அப்சார்ப்ஷன் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது எமிஷன், ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது அப்சார்ப்ஷன். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஷன், இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் நமக்கு இங்க இதுல வராது, நமக்கு லேசர் பிசிக்ஸ்ல வராது. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல இருக்கு, நமக்கு இல்லாதது ஒன்றும் இல்லை, இருக்கு. ஓகே. ஸோ இது எமிஷன், ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் பிளஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன். ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷனும் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷனும் ஆட்டம் ஒன்று தானே. ஓகே. இங்க பாரு இருக்கா, லைன் விட்டு எல்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு அங்க இருக்கு. அதனால வந்து நான் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் திஸ். Okay, so I'll close this, and when you see this, how do you suppress the spontaneous emission? And because it is difficult, right? It is difficult because stimulated emission is easy. ஏன்னா எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஹேண்டில் இருக்கு. ஐய பொறுத்து the probability change ஆகுதா? Stimulated emissionல intensity, இந்த intensity பாரு, எது நடந்தாலும் இப்போ ஒரு சாதாரண லேசர் லைட்டோ இல்லாட்டி ஒரு சோடியம் வேப்பர் லேம்போ, அதுக்கு நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்காம அது ஆன் ஆகாது. கரெக்டா? எப்போ வெளிச்சம் வெளியில வரும்?
நீங்க சுவிட்சை போடணும். கரெக்டா? Yes, sir. ஓகே. இப்போ நீங்க எனர்ஜி கொடுக்குறீங்க. அந்த எனர்ஜியை வந்து என்ன செஞ்சதுன்னா வெரி சிம்பிளா, இஃப் யூ டேக் இட் வெரி சிம்பிளி, தெர்மல், அதாவது இந்த சோடியம் வேப்பர் லேம்ப்ல என்ன நடக்குதுன்னா, atoms can go to the energy level, higher energy level, come back to the lower energy level. பட் ஆனால் அது எதுவுமே ஒரு கயாட்டிக்கா இருக்கும். அதாவது எந்த ஒரு ஆர்டருமே இருக்காது. 10 மேலே போகும், கீழே வரும், அது எந்த டைரக்ஷன் இருக்கும், அது இடையில எந்த இதுவுமே இருக்காது. அது எப்படின்னா, நம்ம டி நகர் ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் இருக்குல்ல, ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற கூட்டம் மாதிரி எங்கிட்டு போறேன்னே தெரியாது. அது சாம ஒரு கயாட்டிக்கா இருக்கும். அவன் இந்த கடையில போவான், இந்த கடையில போவான், இந்த கடையில போவான். ஓகே, ஸோ ஒரு கயாட்டிக்கா இருக்கும். சேம் வே, பட் in a laser you do the same way. What is you do the same way? You excite it by giving electrical energy. That is called a pump, right? That is called a pump. But ஆனா அது என்ன செய்யறோம்? ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர்னு சொல்லிட்டு 2 மிரரை வச்சு என்ன செய்யறோம்? வெளியில வர்ற போட்டான்ஸை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன், ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷனை சப்ரஸ் பண்ணிட்டு வர்ற ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு அது வெளியில வர்ற போட்டான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது. ஸோ we are trying to build up coherence in this. So what will happen? You can get a very coherent beam of this. It is something like a army march fast. When you go in army march fast, there is the first level will go, the second will go, the third will go, the fourth will go, right? So everything will go via phase difference with each of the layer, right? So you do it, you manipulate it. That is why you are giving same energy, but you do manipulation by having optical resonator and you by choosing the proper energy levels. This you do this, then you can build up coherence inside the cavity. The whole thing is called a cavity. Okay, so then you open the shutter. There's a coherence built in. So that wave train will go, close the shutter, and then again you build up the coherence, open the shutter, coherence built up will go. Something like you do the manipulation. Okay, so we will see it in the next class. I am not taking much time after this. Okay, so but this is how the class will go. So next class you will have I will start the equations. Okay, so I will start the okay. So is it fine? When is my next class for? Thursday, sir. Thursday. Oh, Thursday. Okay. So today I don't do much, but when you do one simple, what is it? You have to be very clear that when you do quantum mechanics, you should not do mechanics. Okay, you have to see all these aspects which I have discussed. Okay, see you on the next class. When you see the next class, I will start equations and we will derive the equations and do that. Okay, so it's very interesting because you are manipulating, you are making a probability less for the spontaneous emission, more for the stimulated emission. So it is interesting to see how we are doing it. Okay. Okay, sir. Okay. Take care. See you whenever Thursday. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. 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 Sir, என்னம்மா ருக்மிணி சொல்லுங்க. sir, I have one more doubt, sir. Tell us. Sir, stimulated emissionல ஒரு அந்த excited electron வந்து
E2ங்கிற ஸ்டேட்ல இருக்கப்போ நம்ம இன்னொரு ஃபோட்டான் அதில் இன்சிடென்ட் பண்ணுறோம்ல சார், ஆ அது கீழே வர்றதுக்காக. ஆ அப்போ வந்து வெளியில வர ஃபோட்டான் வந்து ஏன் 2 ஃபோட்டான் இன் ஃபேஸாக வருது சார்? ஒரே ஃபோட்டோனா 2hνங்கிற எனர்ஜியில் வெளியில வராம ஏன் 2 ஃபோட்டானா இன் ஃபேஸ் வருது சார்? ரெண்டு ஃபோட்டான், அந்த ஃபோட்டான் நான் இன்ஃபேஸ் சொல்லணுமா? அதாவது அந்த நீங்க இப்போ நான் எது இன்ஃபேஸ்னா, இப்போ ஸ்டிமுலேட் மேல ஒரு ஃபோட்டான் மட்டும் இருக்காது இல்லையா அப்பர் எனர்ஜி லெவல்ல, 2-3 ஃபோட்டான் இருக்கும்ல. n நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் தானே ஹை எக்ஸைட்டட் எனர்ஜி லெவல்ல இருக்கும். எஸ் சார். அப்போ இந்த n ஃபோட்டான்ஸும் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன்னால, அதாவது இன்டென்சிட்டினால ஒரே டைம் டிரான்சிஷன் ஆகுமா? எஸ் சார். அதுக்கு இடையில தான் நான் கோஹரன்ஸை பில்ட் பண்ணுவேன். சார் இப்போ அந்த இன்சிடென்ட் ஆகிற ஃபோட்டோனும் வெளியில தானே சார் வரும்? அது இருக்கும், அது ப்ரெசென்ட்டா இருக்கும், அது கேவிட்டிக்குள்ள இருக்கும்பா. ஆனா நான் எனக்கு நீங்க வந்து ஃபோட்டான்னா எல்லாமே ஃபோட்டான் தான். இப்போ தெர்மல் லைட்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஃபோட்டான் தானப்பா. நீங்க வந்து ஆனா ஒவ்வொரு ஃபோட்டானுக்கும் இன்னொரு ஃபோட்டானுக்கும் இடையில எப்படி நீங்க வந்து லிங்க் கிரியேட் பண்ணுவீங்க? நீங்க அப்போ ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன்ல உள்ள ப்ராப்ளம் என்னது? ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன்ல வர்ற ஃபோட்டான் ஒன்னு ஒவ்வொரு டைப்ல டிரான்சிஷன் நடக்கும், சரியா? அதனால நம்மளால அதுக்கு இடையில கோஹரன்ஸை பில்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப நீங்க வந்து n ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த நீங்க சொல்ற அந்த ஒமேகா இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒமேகா பிரசன்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ஒமேகா எதுக்கு பிரசன்ட் ஆகும்னா ஃபர்தரா ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் இது பண்ண பிரசன்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, அது பிரசன்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனா நீங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன்ல வர ஃபோட்டான்ஸை தான் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்டிக்கல் ரெசோனேட்டர்ல கொடுத்து அதுலதான் கோஹரன்ஸ் வந்து பில்ட் பண்றோம். ஓகே சார். ஓகே, நமக்கு நீங்க நமக்கு ரொம்ப தெரியாது, நம்மளும் போக போக தான் படிக்கணும். இது நான் இது வரைக்கும் எடுத்தது இல்லை, எனக்கு ஒரு ஆசையில எடுத்துட்டேன். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல இந்த லேசர்ஸ் எடுத்தேன். Anyway, it is close to my topic, research topic, so I will do this. I will also ask this question to somebody else. What is their answer? Let us see. But you have to build a coherence that when you build a coherence, only that at the same time some of the n atoms will make a transition, right? That atoms you can create a coherence. Then only you can ask them to get out of the cavity. Okay sir. Maybe we can clarify, we can seek such a questions, we can keep such a questions and go on learning it, and let us try to find out it. Okay. Yes sir. Okay sir. Okay ma. Okay, take care. Okay, shall I close the class? Yes sir. Okay.